자, 이제 애플 홈페이지 갑니다. 네, 윈도우 10과 엣지 브라우저가 설치되어 있어야 된다고 하네요. 아, 시작합니다. 드디어 나옵니다. Let it go. 네. 헐 미쳤어. 네, 아이팟 클래식이네. 야, 근데 데이터 센터 끈다고 저렇게 되진 않을 텐데, 그죠? 먹습니다. 개그 영화를 찍고 있죠? 할리우드 직리. 뭐야 이게 없어지니까. 야, 이거를 진짜 현실색으로 다 갖고 나왔어. 없으니까 앱스토어가 사라지니까 이게 다 현실세계화 됐다는 거야. Keep making apps. 네. Good morning. Good morning. 같은 코드의 기반으로 만들어진 OS라고 하네요. We're really thrilled to announce that Amazon is coming. 아마존도 채널을 갖고 있나요? So that's tvOS. You'll be hearing a lot more about tvOS later this year. 두 Number 번째. two, let's talk about Apple Watch. A new workout type called high-intensity interval training. Now, this is one of the most popular workouts in the world, so we know it's going to be a favorite for a lot of you when you start using it. Now, if you like to do more than one 지금 저렇게 workout in 됩니다, a row, 저거. it's now super easy to just swipe over during a current workout 이거 and then 떠요, add 막. another one by pressing the 빠른 plus 시작. button. So you just press plus, and I can 업데이트가 됐나? continue with another workout. For example, I might do some outdoor cycling here. I just tap, and I continue. Super easy now to do multiple 아직 안 되나? workouts in a single session. 아직 안 되나 보네. 이렇게 하면 여기 위에 Now, many 보이시나요? people are doing the 뛰어요, workouts 이렇게. indoors at a gym. 여기 And when 상단에 you use gym equipment, it has data the Apple Watch 뛰고 doesn't 있어요, have, 지금. and the watch 귀여워. has data the gym equipment doesn't have. So you end up with numbers like calories. Developer preview is 배터리 available 소모용, today, so 소모도 you can get 엄청나고. going. And there's a free upgrade for everyone across all available watches fail. this fall. 가을에. And that's just some of what's 일단 coming in 요 좀 watchOS 4. 지금 방금 한 Please welcome 업데이트는 이 Tim back to the 업데이트는 아닌가 stage. Thank 보네요. you. 다시 팀쿡을 부릅니다. Thanks, Devin. 이제 Is 세 a 번째가 great update. 남은 것 같아요. Let's talk about a product that in many ways is the heart and soul of Apple. And of course, I'm talking about the Mac. 맥. 드디어 업데이트합니다. 2014년도에 쓰레기통 만들어 놓고 이제서야 There's 업데이트하네요. never been. Well, let's talk about macOS. macOS. Now, our current release of macOS, of course, is macOS Sierra. 맞아요. 시에라였죠. Sierra brought Siri and Apple Pay to the Mac, let you put your documents and your desktop in the cloud, and even let you unlock your Mac automatically using the watch. Deep into the 야, 아주 Sierras, 그냥 but this 지역을 time 아주 돌아가면서 ascending 아주 이름을 its 붙이네요. highest peaks. And when 높이. they finally came back, they had a name they said felt really, really good, and it's my privilege to announce for you today, macOS High Sierra. 뭐야? 아니겠지. 이거는 농담일 것 같다. 이건 농담이다. So, now High Sierra is all about deep technology. 하이 시에라 맞나 봐. 농담인 줄 알았는데. For future data, video, and graphics. And when it comes to data, the fundamentals are in the file system. Now, the Mac file system has its roots, actually, HFS, from 30 years ago. 30년 동안 A lot has HFS 써왔죠. changed since then. We have a lot of flash drives. Our storage is 1 billion times larger, and it's time for a more modern file system. So I'm pleased to announce that we're bringing the Apple file system to macOS as our new 자꾸 이렇게 파일 시스템 희한한 거 만들어내고 있어. 애플 파일 시스템. APFS. Now, APFS is a thoroughly modern Advanced file system, architecture 64-bit optimized top for to modern bottom. storage. It's safe and secure with built-in Secure crash protection. and native encryption. And 되겠냐, 저런 게? it's ultra 깨지면 responsive 끝이지. with modern features like Ultra instant responsive. file and directory 이게 얼마나 clone 대단한 and 건지 한번 high 써봐야 performance 합니다. parallelized metadata operations. Now, what does that really mean in 하드 practice? 시스템이 Well, 참. let's take a look. So that's a quick look at macOS. Some great technologies with the Apple file system, HEVC video, and incredible graphics with Metal 2, support for external graphics, and VR support on the Mac. And of course, a bunch of fantastic refinements. Now, macOS High Sierra is available for all of you today as a developer beta. And if you sign up
At beta.apple.com, we'll 6월 also have a public 말쯤에 beta available later 베타가 this month. 공개가 Of 된다네요. course, it's shipping to everyone as a free upgrade this fall on 오, all systems that support Sierra. 이야, 가을에 That's your 프리 update 업데이트까지가 on 된다네요. macOS high. Thank you, John. 점점 졸려옵니다. Lucasfilm's ILM 큰일 X 났네요. Lab, 이거 뭐 story, 크리티컬한 걸 좀 concept 봐야 design, and 되는데. technical development are all intertwined. They come together for us to create immersive experiences for people to enjoy at home, in cinemas, and at theme parks. So more than 5.5 teraflops of GPU performance. Manipulating objects is super smooth and really intuitive. 아, 게임 좀 그만하고, 야. 어? Whoa. I'm glad he didn't see me there. Wouldn't be so sure about that. 큰일 났네. All right, actually, let's stop it right there. That was a close one. 신기하다. And here it is. Cool. So that is the new iMac Pro. Now the first thing you'll notice, it features the same great design as our 27-inch iMac, but it's in this seriously badass space gray finish. So the iMac Pro is going to ship with an 8-core Xeon processor. But it's also going to ship with a 10-core Xeon processor. And then we thought, you know, we've gone this far, let's get really nutty. So we're going to offer it with up to 18 cores. It's going to use AMD's Radeon Vega graphics. This is their brand new workstation class graphics architecture. So that means the iMac Pro can deliver up to 22 teraflops to 128 gigabytes of ECC memory, up to 4 terabytes of 3 gigabyte per second SSD I/O, including 4 Thunderbolt 3 ports, built-in 10 gigabit Ethernet. And when you combine that with the internal display, that means the iMac Pro can drive up to 44 million pixels. There's so much more we don't even have time to get into. Things like a 1080p FaceTime camera, a user-configurable VESA mount option, 2 times wider AVX instructions, and even a UHS-2 SD card slot. Well, this is the starting configuration of the iMac Pro, and we're going to price it at just $49.99. All right. Next up, let's talk about iOS. 2.11. 에이, 참. Now, we have a big focus on technologies in iOS 11, but also some really big features. We have a lot to talk about. We're going to start with messages. That's our update for iOS 11. I'm going to turn it back to Tim. Thank you. 업데이트와 함께 기계가 좀 새로 나왔으면 좋겠다. 이거지. iOS 11 is absolutely jam-packed with great features, and I can't wait for you to get your hands on the new App Store and AR kit. Number 5. 야, 여기서 An important part of the iOS story is, of course, iPad. iPad Pro. When we first introduced iPad Pro just 18 아이패드 months 요즘 누가 ago, 쓰나요? it was the first iPad Pro with a larger 10.5-inch Retina display. Now, why 10.5-inch? Well, for one, it's a lot larger. It's 20% larger than a 9.7-inch. But we are able to reduce the borders by nearly 40%, which allows us to fit it in this incredibly compact design that still weighs just 1 pound. They're packed with incredible features like True Tone for automatic white balance, 아이고, 듀아이 wide color 패드. gamut for the best color, ultra low reflectivity 아이고, for the F2 best 가 떨어진 image 소리가 intensity. 들리는데. Refresh rate, for example, a 근데 still 프로 누가 image. 씁니까? This allows us to save a lot of energy and give you better battery life.
저거 Hopefully you see why these are not just the best displays that we've ever made. 아이패드 프로를 The most advanced displays. 미술계 종사하시는 분들 꽤 많은 건 알고 있는데 Next, let's talk about performance. 그렇게 많이들 종사하셔도 iPad is already best in class for performance. 종사하셔도 사실 그 일반인들보다 숫자가 많지는 않을 거 아니에요, 그죠? Inside them, they're powered by the A10X Fusion chip. 그냥 어떤 평범한 다른 직장을 가지고 있는 12.9인치요, 13인치입니다, 13인치. 직원들이 억지로 쓰고 직원들이 짱나서 못하게 아니 메모리고 뭐 오케이 알겠다고 어떻게 쓰냐고요. 뭐 우리들이 필연적으로 사서 써야 할 이유를 좀 말씀을 해줬으면 좋겠습니다. 오 근데 가격은 쌉니다. 뭐야 지금 이렇게 된 거라고. 다른 수단이 많습니다. 도대체 패드에 집착하는 이유가 뭘까요? 물론 초소형 그 비디오 그 기기는 사실은 미래지향적인 기기가 맞아요. 나중에 다 함축 되겠죠. 데스크탑이 저렇게 될 수밖에 없어 사실은. 근데 아직까지도 어렵잖아요 사실. 저게 하나가 더 있어? 그래. 미국식으로 맨날 바꾸들 다니네. 이런 씨. 미치겠다. 음악은 그냥 개인적으로 집에서 들으시라고요. 왜 자꾸 여기서 발표를 하죠? 아니 어떻게 바뀌든 크게 관심이 없어. 왠 줄 아세요? 각자 나라마다 음악이 따로 있고 음악 서비스, 스트리밍 서비스 이 발전하도록 발전했어. 용기만은 진짜. 아이고 나 갑자기 잠이 확 깬다 진짜. 어떻게 하나 빗나가는 게 없어. 의외에 뭔가를 좀 해줘야 될 거 아니야. 브레이크스루 저 빌어먹을 단어는 저거는 진짜 아이폰 때나 통했던 거지 저게 지금도 저게 먹히냐고. 그럴 수는 있습니다. 정말 고가의 그 진공관 앰프 및 뭐 5.1 채널의 그런 어떤 시스템을 갖추는 것보다 저렴하다면 가능할 거예요. 가격이 관건입니다. Hey Siri 하면 이제 뭐라 그랬어? 그래 가격 얘기 나올 줄 알았다. A smart speaker might cost you $100 to $200. So it's not unreasonable for a HomePod to be priced in the range of $400 to $700. So we're really excited to tell you that HomePod is going to be priced for $349. 안 사요. 됐어요. 안 사요. 안 사요. 안 사요. 비싸요. 내가 15만 원이면 생각해 볼 만했다 진짜. 안 사요. 안 산다니까? 이보세요. 안 사요. 끝났어. 미치겠어 지금. 미치겠다 진짜. 원통하다 진짜. WWDC 끝났어. 올 적이 없다 3시간 동안. 와 진짜. 애플은 아마 계속 승승장구할 겁니다. 지금 애플 주가 오르는 거 보니까 떨어지다 오르다 하더라도 아마 꾸준히 오르긴 오를 거예요. 근데 그 오르는 증가율이 물가보다 또 빨리 올라야지 성공한 기업들이라고 할 수 있지 않겠습니까? 근데 지금 이 상태로는 자중들과 대중들을 압도하기는 어려울 것 같고요. 일단은 뭐 애플의 주가 신경 쓰기 전에 그냥 제 몸 상태나 좀 신경 써야 되겠습니다. 3일 밤째 밤을 새고 있는 중이에요. 그럼에도 불구하고 이렇게 조금 계속 방송을 하고 있네요. 여기까지 시청해 주셔서 감사하고요. 다음에 또 뵙겠습니다. 많이 졸리네요. 이거 정리해서 나중에 또 올리고 해야 되겠어요. 안녕히 주무시고요. 내일 또 만나 뵙겠습니다. 내일은 지금 새벽이니까 내일은 못 만나 뵐 수도 있겠네요. 이제 내일 저는 이제 사이판으로 떠납니다. 네, 안녕히 계시고요. 간간히 문자로 그 소식 전하도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕히 주무십시오. 오늘 하루도 내일 하루도 행복하고 언제나 행복한 여러분들 하루하루의 삶이 되시길 바라고요. 행복하게 안녕히 잘 자요. 바이.